Museveni waliwo abamulwaniranga is in hiding. Tumukabulwa waliwo abamuyirawo mubiri nga is in hiding in Sweden. He was in hiding in Nairobi. He was in hiding in Zambia. Waliwo abamulwanirira. It is we who are supposed to fight for our leader. It is we who are supposed to fight for our generation. And that is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeffe omulembe guli ogulina okulwanirira omukulembeze waffe kubanga omusajja oyo kya sacrifice nze buli omu yali tamanyi nti oba Kyagulanyi na celebrating a birthday y'emyaka 39. It was so many atrocities. Nga babuuka mulambo guno ne baguteekayo emagombe enkya ne bakkira ne bagenda mu campaign endala. Ne bakuba omwana essasi enkya n'abuuka ogwa Franka ne bagamba tumutaddeyo naye enkya tugenda mu campaign. Luli ne batomera oli n'akutuka okugulu Ashraf security luli ne bagamba tugenda mu campaign. So basebo ne banyabo, we have to celebrate the man nga akyaliwo nga tumulabako. Kyagulanyi bajja mwogerako mu byafaayo. Kyagulanyi agenda kubeera mu history wa Uganda. Kyagulanyi agenda kusomebwako buli wamu. Mukitegera basebo ne banyabo. So n'ekirala bantu bangi nnyo abali sawa zino okwogera ku mmotoka ya president waffe nga bakiraga nti kibi. Let me tell you, the core value right now and the core principle right now is to keep Bobi Wine safe, is to keep the generational president safe. Eyo ye baseline. The baseline is to keep His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu safe. Iyo baseline kwegamba igwe wewe motoka yakulumye nnyo ng'ogenze ne mu kkanisa y'otandise okulekanira mukama waffe president waffe naye nga gwe motoka gy'ovuga you're milking very poor people. Emotoka president waffe gy'avuga oba ya buwumbi 10 abali e Bulaaya abeesobola, the diasporians abeesobola be baasonze Kyagulanyi president waffe n'afuna emmotoka eyo. Naye gwe you're milking poor people in your churches to drive a Land Cruiser of 800 million, to drive a Land Cruiser of 600 million. You're milking the poor Ugandans. If it was upon our own will, tugenda teekayo kino, buli omu kaaweeyo kino. Era Kyagulanyi ne bwatugamba tumusondera helicopter tujja gisonda. Basebo ne banyabo, Kyagulanyi Ssentamu ne watugamba kati saawa zino tumusondera helicopter ye n'amubeereza safe tujja gisonda. Kijja baluma, mujja kulekanira mu machachi gammwe, mujja kulekanira ku ma TV gammwe ge mwawamba, mujja kulekanira ku radio bamwe bwe mwawamba. Kyagulanyi tulina omuyirawo mubiri because is our generational president. Museveni we yalimberimba abantu ne bamuyirawo omubiri bamukwekanga mu buyumba obusiisira. Museveni bamukwekanga mu bisaka. Museveni bamukwekanga mu Bukutiya. Museveni bamukwekanga mu Sanja. Naye president waffe atambudde naffe nti okuva kudde wano atubuulira ensonga lwaki tuli mu struggle. Okuva kudde wano atubuulira reasons as to why we want to liberate our country. Kubanga our country has been mismanaged for 35 years now. Museveni has mismanaged our country for 35 years now. Buli kimu kitambula vice versa, buli kimu for 35 years now. So, omusajja avuddeyo n'atugamba bannaye, we are removing a dictator who has killed people. We are removing a dictator who massacred people in Kasese. We are removing a dictator who massacred people in Buruchoro. We are removing a dictator who murdered people on November 18th and 19th in Kampala recently, 2020. We are removing a dictator who stole COVID funds. We are removing a dictator who stole a Sentezenzige locust funds. We have all the reasons to fight on. So, president wa oba yetaaga helicopter, oba yetaaga private jet, oba kugimupangisiriza, oba kugigula, tuyina okugimuwa. Tujja sisonda, kibalume, mukyogereko mu church. First of all, igwe bujingo, nga bw'oyogera gwe bujingo mu church zo. Wefuula pastor nga toyina degree. You've just completed your studies recently. It's those people that you milk that paid your tuition.
abantu bo Bujingo be bakususula school fees golekanirako. So I don't know how people think no kuba obukubi ekikalu oyize wakayiga juzi wano tonaba na kumala myaka 10 mu bubbi tonaba kumala myaka 10 mu bugagga. You don't know how they maintain money. Abantu bebakusomeseza, abantu bebakugulira emotoka, abantu bebakugulira amasuuti, abantu bebakugulira toothpaste, abantu bebakugulira engato, abantu bebakugulira stocks, abantu bebakugulira akatambala. Ugandans that are living in poor conditions bebagulira bujinge tai, haircut bana Uganda who are living in poor conditions, who donate in churches, bebagulira bujingo, bebamusasulira ka haircut. Oyali ku mukulembeze wafu bebamugulira buli kimu, bebamugulira toilet paper. Bujingo naye ngoyogera mu bantu. Do you have the courtesy and the right to speak about His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Mbulwa kuba yaguze mmotoka mbusimanyi bamuletedde bulletproof mbusimanyi Ugandans. Kyagulanyi we know very well yalina osooka okubeera safe before any Ugandan. Kyagulanyi yalina okubeera safe right now before any Ugandan. Kyagulanyi revolution yaffe nga tugituusizza oba Museveni mulamu oba mufu, Kyagulanyi is the president next. Our fundamental value right now and the core baseline right now is to keep His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu safe. That is why ntisinga omukulembeze wa America right now wabeerawo obuzibu bwonna basooka kujjawo mukulembeze n'omukazi n'abaana babeerabira. Munfune bulungi nti singa wabeerawo obulumbaganyi bwonna ku mukulembeze wa America, first evacuation ebeera ya Joe Biden. That is the first evacuation. Tebakwata ku mukazi, tebakwata ku baana, tebakwata ku kojja, tebakwata ku senga, basooka kujjawo mukulembeze. So we first made sure that our president is very safe. Era waba ayagala mugulira nnyonyi nga atugambye yegenda omubeeza safe, helicopter tujja gimugulira. Mujja kwasama, mujja kujja mu buchachi wammwe, mujja kujja ku butibi bwammwe mwasame. But Bobi Wine has maneuvered so many talks and so many fights, and it is time that we change the country. Mwetemwina kye musobola mukola. Abantu be mu preaching abanaku. Because I was watching the crowd that Yubujingo was telling okuba mongalo. Nganengalo bazikuba n'amaanyi tebalina kubanga what you're speaking was very dense and stupid to those people. Ngabantu bagamba mwakitegedde mukubire mukamengalo ngabantu bakubanga abatayagala. You don't tomanyi psychology, you don't know how people communicate. Abantu nga bakulaga you attacking a people's leader. Abantu nga bakulaga nti olikola nsobinga nenga tewazikuba. Abantu bakulaga banaku. Bujinga abantu bakugulira toilet paper, bujinga abantu bakugulira sack gyoyambala, bujinga abantu bakugulira underpart gyoyambala, bujinga abantu bakugulira tie, abantu bakugulira eddagala ly'amannyo, abantu bakugulira ka haircut, abantu bebakusasulira haircut. You don't have the courtesy to speak about Bobi Wine. You don't have. Kubanga tobera nkona chairman LC1. You've never been a chairman LC1. Never speak about Bobi Wine kubanga tobanga kona kansala neji for deni site kyalimu ekyo wa kansala tokifunanga ko. You've never been a leader neji for deni site kyalimu bujingo takifunanga ko. First of all abana Uganda wali wakoma mu senior 4 wafuna wa pastor bana Uganda ne bakuwelera senior 5 ne 6 eyo wajitulira mu bubba nogenda kayiwa university bana Uganda ne bakusasulira tuition. Chovola oluzungu olwogera owenyera kubanga osomye bukulu. Oyogera oluzungu owenyera chovola osomye bukulu. So Pastor Budingo webereremu. This is a people's fight. We have to fight the dictator. Nibyogera tebikola sense. Nibyogera tebikola sense. Museveni mukujja yatta abantu. Up to now is killing people.
emirambo gy'abantu gigwa ku kkubo every day. They are abducting people. Negwe omuntu gwe bagula under party nawe oyogera mu bantu. Gwe bujinga abantu gwe bagula under party. Under party. People buy for you under party. Underpants. People buy for you underpants. Ne vest abana Uganda bosonda mu sente okugula vest zo. Mumulya ayogera oluzungu ayogera awenyera alogera alutya. Kubanga asomye bukulu bujingo yagenda mu senior 5 nga muzeyi bwatu. Kati bonna balaba bakaddiye balaba omusajja w'emyaka 39 ajjatya n'abajjako shono. Kyagulanyi is going to be president. Erinnya lya Kyagulanyi liri mu State Department. Erinnya lya Kyagulanyi lisula mu Oval Office. Erinnya lya Kyagulanyi lisula mu Oval Office nga next president of the Republic of Uganda. Ekyo mukimanye. Erinnya lya President Robert Kyagulanyi Sentamu lisula mu Oval Office ne mu State Department mu United States of America. So, oba mwagala, oba muzinira ku biti, oba mwetunga ku biti, oba mutuula ku majambiya, Kyagulanyi is going to be president in Uganda. He's going to be president. Yes, obufumbo bwa mulema. That means woba tosobola kulembera abantu batano. Tosobola kulembera, tosobola kubona na LC1 chairman bujingo. You don't have the brain to be LC1 chairman. You don't have. Because you failed to manage a small family of 5 people in the house. You failed. You don't have the right to speak about Kyagulanyi Sentamu. Mumuje mu kamwaka mwe mumuje Bobi Wine mumuje mu kamwaka mwe. Because Bobi Wine is 39 years, he's going to be here, he's going to be around. Ekirala, njagala kuyita mulu kwaye. Ekirala, woba oli blogger, oba oli activist, but when you're operating on social media, ng'oli Bulaaya, please, let's double the effort. Chovola anavuddeyo mu Kamoli, let's double the effort. First of all, timu ye waka bagisalako. Timu ye Uganda bagisalako. Abaana babatwala mu drone buli lunaku. That means nti byonna actions zetukola ene Bulaaya zonna tulina okudabolinga. Wobango badde contributing $2 kati contributing $4 for the struggle. Wobango badde contributing $10 every week or every month, please contributing $10. We have to double our activities. Kubanga abana bewaka babasalako kati mumanye nti teri effort yo never Uganda. Tetukyalina mwana asabula nga ali Uganda, tetukyalina. So, let's double the effort. This is a critical time. Tukimanyi buli omu ali mu kutya, buli omu babuzaawo abantu buli lunaku, but let's double the effort. Museveni ayidde. Museveni ensobi zaali okukola saa zino badikiteta bazikola. Badikiteta bonna bazikoze. Andi abasembayo bonna mu biseera ebisembayo bakola Museveni byaliko. Omuntu kasita mutandika omulaba nga amagye gati okufulumya listi y'abantu be bakutte ne be babuzizaawo. Poliisi ekyo okubafulumya. Museveni naye amanya asomako 5. Mumanya state connection tekyaliwo, tewakyaliwo coordination. Museveni naye takyakulembera ggwanga eryo. Eryo eggwanga kati lyabakyetwala. A friend of mine called me last week nangamba muganda ngomanye kintuseeko. Abasajja bazze mu bbaala ne batusanga ne batubuuza lwaki muguddewo ku ssaawa 3. Ne bakyambuwa buli omu ne babajjamu sente zonna ze baali balina n'abaali banywa bakasitoma be. Okitegeera? Ne bakasitoma baali banywa omwenge ne Kakulu Edward. That name is a very good name for someone I respect. Justice Kakuru. There is an elite called Kakuru Kenneth. KK is a judge at Constitutional Court. Msajja mugezi nyonyo. Era Museveni amanyi nti beba okubalamuza abatamwagala. Bamita Kakuru Kenneth. I respect that name. Netoli Swaza. Not that every Munyankole is with Museveni. No. So many Banyankole is a tad, and they know that Museveni is not a Munyankole. So Kakuru,
we know very well olabika oli wambalo oli waishako buli wantu ngamu but okimanyi bulungi nnyo era nkulabye erinnya that's why erinnya ndirabe mangu erinnya lya Kakulu ndimanyi I've met that gentleman omuntu ali straight wadde owinyiddolo yavunda ne bakyalibe naye mu justice system mulimu abantu abakyali clean mwe muli Kakulu Kenneth and so many others ngujjeko bano bana ababbi abali kumpi ne dictator era Kakulu Kenneth ne mu verdict yali embale mutogikwatako yasoma judgment yasinga okuba empanvu kubanga is a land person na citing violences zetufunye mu kukyusa ebisanja n'obuzibu Uganda byeyiseemu okumala emyaka asatu mu etaano giri under Museveni n'atuciting ebintu bingi nnyo nti singa tetuteekawo peaceful transition of power n'okuggyako ekisanja emyaka ku bisanja ku myaka gy'omukulembeze nti ensi yaffe egenda kuyoolekera mu matigga in the near future. So I respect that name Kakulu because it's for land people, it is for intellectuals like Mr. Kenneth Kakulu, the judge, one of the judges at Constitutional Court. So not that every Munyankole hates Bobi Wine and not that every Munyankole loves Museveni. There are some who see the country and see where their Uganda is moving to. So wewe Muganda wange okitegera you don't even have a profile picture. Can you take a picture of Museveni? You put Museveni's profile picture. Hey, at least if you fear putting your own profile picture, you put Museveni's profile picture. But you're supporting in hiding. Are you stupid? Sijamo blocking, I need to teach him. He's here to get knowledge. You're supporting in hiding, so that means you're not proud of the person you support. If you take a president who profiles are fake, cover photos are fake, yes. So, bana Uganda mbadde mbagamba nti ono omusajja byonna byakola dictator bye bisembayo nabagamba nenjogera ku lyato ery'emmeeri nga terina na kudokinga Mombasa. I made that video like 2 months ago kubanga waliwo ali mu Intel ya America yangambako ku kintu ekyo alina mutabanyi wali maje ga America yangamba soka mumpulize bulungi wano yangamba nti omwami Timukabulwa eyali yayita regional peacekeeper abazungu n'Abamerika tebakyamutrustinga kuba regional peacekeeper because of his dealings and the connection with North Korea. Kubanga CIA bere binonyerezanga ebimanyi. So, Timukabulwa we bamanya nti dealings ze sinungi engeri gyafunamu ebyokulwanyisa ne bamanya nti nga regional peacekeeper yayita regional peacekeeper era abo abasajja bali awo kubanga they no longer trust him. Omuntu wakuwa padiroko nakugamba galawo olujjolo naye nasindika n'omusirikale w'emundu akuuma olujjolo, that means they no longer trust you. Okitegera munfune bulungi, omuntu wakuwa padiroko nakugamba galawo olujjolo naye naleeta omusirikale w'emundu namugamba beerawo okuuma olujjolo, that means that person no longer trusts you. Abata kyakwesiga. Museveni sawa zina abasajja bataddawo eryato lyabwe because they no longer trust Museveni. Ne bw'abalimba bikisaazo tebakyamwesiga. Museveni ne bw'abawandikira amabaluwa 10 through some kuteesa n'abagamba nenyolako musimanyi biki. First of all, violation of human rights zonna twaziraba. Museveni bamubuuka nti yatta abantu e Uganda. Who is this guy as a Democrat? Nti buli kimu it is democracy is there. Biki Museveni abazungu bamubuuka nti musajja mulimba. Era kye muyina okumanya
nti Museveni takyalina control over the regional security. Tajirina. Kubanga ne events sazo no Museveni. Events eziro okwanivelinga Uganda zokka. Zifula Museveni busy not to even think about any other issues. Kubanga agezaako okutereza external forces, external policies ne waka president amutwala kaguddeyo. Eno mu diaspora tumuleta misinde, tumu expose ne tumwambudde engoye tuzijjemu, tuwandikide zi state department, tukubidde ba governor bagundi baffe ba senators baffe ba congressmen baffe kwegamba Museveni is naked. Taina wa kuddukira right now. Era singa abasajja ba federal custody bakyaliwo singa Museveni yagenze kuba wa federal custody. Kubanga kati echa regional peacekeeper bakimujjako. Ugandans should know that. Echa regional peacekeeper musimanyi empologoma eri awo mu Eastern Central Africa. Ebyo takyabirina. That is why era toli America weeriri awo ku making sure nti ebintu babyekwatiddemu bo bennyini. Kubanga Museveni atrocities za meetings kye kisanja kye ekyaweddeko the former president of Uganda. Kubanga saazi no yewangamiza mu kulembeze. Saazi no Museveni yewangamiza mu kulembeze but is the former president. Atrocities zakoze mu myaka gino 5 zonna zi documented. Atrocities Museveni zakoze for only these 5 years zezimwambudde okuva Bobi Wine yajja mu leadership in Uganda. Museveni is naked. Museveni takyalina kyagamba international community. Kubanga n'omuntu gwasindikayo okubagamba talina integrity yabadda ssente ku UN oyisamu kuteesa. So banna Uganda omusajja aweddeyo. First of all, Tom Kabulwa is dealing with someone who has integrity. Museveni are dealing n'omuntu amaze mu government emyaka 48. That is President Joe Biden. He's been in leadership for 48 years. Amanyi how all governments have gone. Biden amaze emyaka 48 mu bukulembeze. Kitegeeza nti buli government egudde ayinako olwala. Ayinako at least brain ye. Amanyi what they do to put down dictators. Kalate saawa zino ali mu bukulembeze nyini ya kikutte. That means dictator oli bwerere. Even though dictators tebakkiriza, dictator is naked. Museveni tumukabulwa ali buyerere. Takyalina kyagamba bantu kubanga first of all omuntu yandirimbye abantu abataliko mu government nga Trump ye yajjawo yava mu business bye eri n'agamba kangende mbere president naye simba wao ku Republican ticket n'awangula n'ayitamu n'afuuka president. But Museveni, you're dealing with someone who has been in leadership for 47 years. Oyo musajja alina okubanga alabye at least 80% of all world dictators fall. That is President Biden. Kati dictator woba wesibye 5 yongerako wesibye 8. Kubanga strategies zonna ne tactics ze bakoze okuva ku mulembe gwa Clinton, okuva ku mulembe gwa baani eri ba Bush senior, byonna abaddewo nga one of the architects ng'abimanyi. Dictator, it is time. Wandisise maaso ng'obudde bukyali. Tumukabulwa obudde bwo buweddeko. Tokyalina kyogamba ggwanga. Tokyalina kyogamba ggwanga. Okitegera abantu bakubuuse. Okitegera Museveni, it is your time. Basebo ne bannyawo. Tulina ensonga egenda mu maaso mu ggwanga lyattu.
ensonga yakujjako dictator Museveni naye tulina obuzibu nti Mwami Museveni tamanyi kiddako. President waffe yatugambye nti omusanga agugyeyo mu kooti eya Alfonso Owiny-Dollo agutwala mu kooti y'abantu. First of all, Museveni tamanyi kiddako. First of all, Museveni doesn't know what next. That's the first thing. Ekyokubiri, so many events are unveiling at the same time. For any policies zirigenda, deteriorating ampola, sente bazimusalako, ebyama bya North Korea bifuluma dealings with North Korea, nga wabadda abagulako emundu na biki. To withdrawings omusango mu kooti, okitegera. Abantu bamugamba Kiwamba bantu is taking a center stage in the country. Ekyomba bantu Bitabuse kwegamba Museveni saaso yasinga ebizibu mu nsi yonna. Kati dikiteta tumukabulwa waliwo ekintu kyababala kubanga all dictators don't want to take risk. Bana abasajja babala ki? Dictator babala ekintu ekibi ennyo towards the family of the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga Museveni tamanyi kiddako. I'm now going to the core value of this video. Mumpulize bulungi. So many events are unveiling first. Museveni tamanyi kiddako saawa zino. Bintu bingi biri kujja speed. Museveni is confused. Museveni tamanyi kiddako. Juzi mwamulaba ano nga ba European Union delegates bamukyalidde. Bayogera statement yemu Museveni n'abalecturinga for 1 hour. Mbu ye amanye biri mu Africa ne mu Uganda ne mu nsi yonna. Okitegera. Kati aina pressure eyo buta respecting human rights. European Union gitaddeko. Aina okulinga ebya sanctions European Parliament byayisa. Emmeri ezze emulaga nti Museveni region tokyagisobola. Let's come and administer peace by ourselves. Okitegera. Eno president waffe naye kwegamba sawa yonna tubuulira ekiddako. Dictator Museveni doesn't know what to do now. The population is talking about politics. The population is talking about Robert Kyagulanyi Ssentamu. The population has not ceased talking about leadership in their country. The population has not ceased talking about the elections in their country. Bino Museveni tabyagala. The population is not moving on as usual. Nti bino biwedde today ku mirimu gyaffe. No. This generation is not moving on as usual. The energy is still on. The zeal is on. The determination is on to remove the dictator. So, banaye ndi kunoonya engeri yo kijjayo bulungi. Museveni bali ku planninga okuwamba omwana owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ng'omwana oyo tagenda kuddamu kulabibwa paka. Mumfune bulungi. This is
a way of frustrating the president. Bagenda kulumya omu ku family members be abali close. And omuntu yampadde intel eno yangambye nti it's among the children be batagetinga. Era if you're watching this video, please mugitambuze etuuke kwoyo gwe kivunanyizibwako. President Robert Kyagulanyi tebandikomyewo Uganda tukyali mu lutalo. Basubi ne Solomon tebandibadde Uganda right now tukyali mu lutalo. Cause kino kye nawulidde nti we banaaba baplaninze Kabenje kubanga omukulu gwe bakikwasizza is one of the heads in Masaka military barracks. Naye we banaaba baplaninze Kabenje kubanga balina ways nyingi. We banaaba baplaninze Kabenje bajja kubaza nnyo ng'omwana wa Kyagulanyi mwali mu motoka eyo. Akabenje we kanaabeerawo akaabo akali managed, akali staged, omwana yekka yajja okufa. That means nti wanaaba asimatusa Akabenje ajja kuvaayo operative obaani amwetugire. Era nga bakitagetinze nnyo singa mukyala president anaaba afulumye ng'atambuddeko n'abaana oba atambuddeko n'omwana omu. Naye kino tebapulaninga kikola ku Solomon ku first son. Bapulaninga kukikola ku baana abato abaddirira. They want to frustrate Bobi Wine. Bobi Wine bagala muletera okutya ekyo kikanga bakubanga wofiirwa omwana oyinza omala n'emyezi 2 nga toyogera. Wofiirwa omwana oyinza omala oyinza okera okutuula nga butuzi ku ntaana ye bwoti every day ng'ofiiddwa omwana. Kubanga kwegamba owuliranga ekintu like you lose someone you play with every day. You lose someone that you be with every day. Ochitegera. So, president, the first family is not safe. Bana abasajja bali kwagala kukuba nti kubanga Museveni takyaswala. Museveni akola buli kisoboka kyonna ekiyinza omuyisaawo okubeera mu ntebe. Okitegera? So kamba nonezeko akantu kano mukawulire. Kamba nonezeko akantu kano omuntu ono kyansindikidde mukawulire. Yakala muri akantu kano. Fact, he's a relative of mine in the barracks. Like these armies going soldiers and never working against the state. They're provoking a nation, the people, to go against the government. Never to steal. It's like they can stand their torture. Kakati bafukulanga, they do everything that is possible to bring down the state because they don't want the center to hold any much longer. Kakati they're planning. The plan is kidnapping one of Bobi's kids. So, their prayer is maybe Babi Okubanga taking a ride, especially on one of the long journeys, especially like Masaka Road. Yeah? So, back kidnapping Omwana wa Bobi.
definitely Babana College, it's going to throw Bobi Wine in a state of mental torture. So bagamba frustrating kivula buli kyakola kyonna balabanga it has to register a failure, are taking more evidence into the courts of law, but justices and then the judges was throwing out Mbosmenya because his time is up, bichi. So babikola byonna, even they've resurrected this case for Chibalama, bagala ifune some kind of momentum bafuba okulira nga buli kimu bakikola nga bamufrustrating, naye abaana ba Bobi eyamuwadde amagezi okubakomyawo, that was the worst advice gye yamuwadde mu nsi eno. So bwe banaakikola Bobi Wine getting into a state of mental torture, kubanga bwe bakukwatira ku mwana wo, you definitely kugamba baba kukutte ewaluma. This army guy yangambye nti there are these faceless individuals in the state, within the state in fact, that they are working extra hard, they are working their fingers to the bones okulaba nga this regime gets to its knees. They don't want the center to hold anymore. Bandi chikoza outside Bobby's kids. Like, these kids are just innocent. Like, Bari more than ready okutormenting abana bano, obato charinga. My goodness, the amount of torture Jebakutusa. Can you imagine the kids? They're going to share a cost of this liberation struggle. But this. So, Bannayuganda bannange, bino ebintu bizzeemu omuzinzi, bizzeemu tabbu. To the extent nti abantu batandise okutagetinga bakitutte wala. Because if you look at their families, families abo tebanazikomyawo Uganda. Abaana baabwe bakyali Canada, abamu bali Switzerland, abaana baabwe tebannabazza Uganda. Okitegeera, abaana baabwe tebannabazza Uganda. Era kye babaza ono guy mission gwe bagiwadde lwakuba nti bateebereza nti Babi ayinza okugendako mu kyale waabwe Mbalala oba Entungamu oba ewa eyo side z'omwest eyo mu kyalo kyabwe. So baba following every now and then, buli wamu we balaga babatambulirako ku move yonna gye babeera bakoze. Museveni ali mu kutya right now. Museveni alinga kwegamba embwendalu nti eruma buli kimu, eruma omwana, eruma omukadde, eruma omulalu, eruma buli kimu kiraba. Museveni atuuse bwatyo nti buli kimu ekimuyisaawo kyonna dictator Museveni ajja kikola. So whoever is responsible, ng'owulire ka video kano, ng'olabe ka video kano, please let's do the needful. Uganda is not safe. Museveni sawa zino engeri ali desperate asobola okukola buli kimu ekiri unexpected. Olaba avuma bamuwa sente. Abazungu basiru, simanyi biki, mbu whites are stupid, Bobi Wine with his funders are stupid. Kubanga Museveni decided to go to communist China.
ebyo naye yabisalawo dda. Okitegedde? Museveni decided already to go to communist China. So, right now Museveni is capable of doing anything. Is capable of doing anything to the family of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Because this is a war. And this is taking power from a dictator who has been entrenched for 35 years. Who has been there. Who has infiltrated all the organs in government. Okitegera? Ono musajja is drunk on power like any other dictators. Okitegera? Like any other dictators. Yefudde kugamba ye Katonda we Uganda. Museveni is the god of Uganda. Museveni is the god of Uganda. He decides who to sleep, who to beat, who to kill. He's the center of power in Uganda. Okitegera? So, abaana Museveni says no, because Bobi Wine withdrawing the petition from court, first of all, kyasudde sigedda muzi. Nti teri mulamuzi ali ku mulembe gwa Winyidde olwo baali ku pani eyo akyasobola kusindika resume ye ebweru. Ne bagamba nti bajjamu omulimu oba mu African Union oba mu World Bank oba mu United Nations. Tewali. Eyo pano ya dolo yonna nfu. Sawa zino pano ya dolo yonna nfu. So, justice system Kyagulanyi yalese agikubye ku ttaka eya Uganda eri wansi flat. Cause wotandika okusaliriza omuntu nga n'omusango tegunnaba kickstartinga. Ate gwe lawyer, gwe chief justice, ate gwe chief justice n'otandika okukuba lawyer ebibuuzo nga ba defendant teboogera na kwogera naye nga gwe nga balawyer ba Museveni teboogera na ku defendinga gundi waabwe client waabwe naye nga chief justice afumita omusajja ebibuuzo kwegamba nga yeerabira nti kati bamuba chief justice nga jjukira oli nga akyali lawyer wa Museveni. So Kyagulanyi buli watuuka wonna abakunamizza. Kyagulanyi yakunamya police and their atrocities. Kyagulanyi n'akunamya amagye and their atrocities. Ne bajjako internet, ne bayiwa amagye mu kibuga wonna, ebyo byonna beerabisa. Let me tell you, Museveni cannot sustain paying those policemen and those army officers for 1 year. He cannot. He doesn't have that money. Museveni cannot feed and pay those army men for 1 year in Uganda without any funding from the first world countries. He cannot. Kati, President Wabaya Murabisa, all the atrocities they were doing during the campaigns, byonna biri ku butambi, it was all displayed, byonna gye biri mu State Department. Okitegedde? When Bobi Wine was going to court, he said, I'm not going to these courts of law to get justice. And I'm not going there to as expecting justice from them. Mumpulira. Kyagulanyi yagamba, I'm not going there expecting justice from the judiciary. I'm going there to expose the injustices in the judiciary system. Okitegedde? Kyagulanyi said, I'm not going to the courts of judicature of Uganda expecting justice, but I've gone to these courts to expose the injustices. And he has achieved that. Kyagulanyi has exposed the injustices that are in our courts. Nti mwenna babalese mukunamye.
you're all naked. Museveni and your team, you're all naked. The judiciary is naked. The army is naked. The police is naked. The executive, all the ministers are naked. Kubanga, if you can lose 25 over 30 ministers out of the 457 MPs who are in parliament, that on all that number, 176 retained their seats. 176 went back to that house. Candidate niwe abawe FDC nga yayisemu Kyagulanyi amuyinako 30%. Kankademu. Candidate niwe abawa FDC nga yayisemu Kyagulanyi amuyinako 30%. Kiriza obagana. So, basebo ne banyabo. Museveni is desperate right now. Era woboli engo pika. If you're there and your role is to post Bobi Wine, please post Bobi Wine. If your role is there, you're a keyboard warrior, please multiply it by 5. If you have the capacity to fund some resources, please multiply that by 2 or 3 times. If your capacity is there to talk to people and teach people and expose this regime, please multiply the energy. Because we need you right now than never before. This is just the beginning of, because we are in a war to remove a man who has been entrenched for 35 years of hell in Uganda. Ostege. Tuli mu lutalo lwa kulwanyisa musajja amaze emyaka 35 mu bukulembeze. Ngate obujudde obubbi n'obulyake n'okutta abantu. So we need you guys to double your energy. We need you guys to double the funds if in case you're doing any fundraiser anywhere. Please. It is time. Bana abasajja batuse n'okutagetinga family y'omukulembeze w'eggwanga. Because Museveni is a former president. Buli omu akimanyi. Museveni is a former president. Museveni is just entrenched. But he's a former president. So, kati audit zino zonna ze bataddewo, the commissions of inquiry, audit zonna ze bali okukola mu kalulu. First of all, America yasabye audit mu kalulu akabaddewo. Kati simanyi Museveni audit jagenda okukola ajja kuskipinga nti tebayiwa amaje during campaigns and before the election day. Ajja kudinayinga oba bajja kibuuka nti bajjako internet e Uganda. First of all, America wakusabira audit. Kiba kitegeeza nti embassy yakola da report n'egimuweereza. Kati Museveni, what Museveni is fearing right now the most is the funds. Because if America stops supporting Museveni financially, Museveni cannot sustain feeding that army and feeding his special force command that he created that is illegal in the constitution. He cannot feed them for 1 year. So Museveni is right now apapala kati. Kubanga omuzungu wavireyo nagamba ati I want a commission of inquiry to take stock of what happened in Uganda. Kiba kitegeeza nti report already agirina.